Sir, I have So, some doubts from previous class. చెప్పండి. యాక్చువల్ గా అన్ని డౌన్లోడ్ చేశాను సార్. ఇన్స్టాలేషన్ లో కొంచెం ఇష్యూ ఉంది. లైక్ జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? నాట్ నౌ, బట్ లేటర్ వీ కెన్ కనెక్ట్. నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు చెప్తాను. ఓకే ఓకే. యా, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ అదర్స్ టైం. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? కామన్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా టాపిక్ మీద జస్ట్ లైక్ డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ మీద ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీవన్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ క్లాస్. No doubts? Okay. So let's start. మీ అందరికి లాస్ట్ టైం నేను వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ది సెషన్ మీకు ఏం చెప్పాను? జావాలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్. జస్ట్ సెకండ్, స్టార్ట్ రికార్డింగ్. ఎస్, ఓకే. ఓకే, సో జావాలో ఫస్ట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ క్లాసెస్. క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ క్లాస్ నేమ్ ఎలా ఉండాలని చెప్పాను? కెన్ యూ రికలెక్ట్? ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బి క్యాపిటల్. Yeah, first letter capital letters. okay. And also camel casing. If you want to combine words as a one class, then you have to use the first letter of the each word as a capital. అలా చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ క్లాసెస్ తర్వాత ఇంకా ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ వేరియబుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వేరియబుల్స్ ఆర్ వీ కెన్ ఫీల్డ్స్ అంటారు, ఇవి డిక్లేర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ జావా వేరియబుల్స్. సో జావా వేరియబుల్స్ అంటే బేసిక్గా మనం డేటా టైప్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, C++ ఏదైనా సరే డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. సో జావాలో డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఏంటంటే న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, డబుల్, లాంగ్. ఈ కామన్ అండి. అంటే ఎనీ సిలో చూసుకున్నా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. బట్ జావాలో స్ట్రింగ్ అనేది ఉంది. సో నార్మల్ గా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో. ఇందులో స్ట్రింగ్ అని ఉంటుంది. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ జావా క్లాస్ బేసికలీ. అందుకే ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ జావా స్ట్రింగ్ ఇన్ జావా డాక్స్. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ జావా డాక్ అని కొడితే మీకు అఫీషియల్ సైట్ లో, ఒరాకిల్ సైట్ లో స్ట్రింగ్ క్లాస్ గురించి డీటెయిల్ గా మెన్షన్ ఉండేది. ఇట్స్ ఎ క్లాస్ అనమాట. ఓకే, జావా క్లాస్. అండ్ ఈ క్లాస్ పబ్లిక్ ఫైనల్ క్లాస్ స్ట్రింగ్ అని ఉంది. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ గురించి నేను మెల్లమెల్లగా చెప్తాను. బట్ యా, యూ కెన్ లుక్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఇందులో ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్, ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే డిక్లేర్ చేస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ మీరు యూ కెన్ లుక్ అరౌండ్ ఇన్ జావా డాక్స్. సో జావా డాక్స్ యూస్ చేసి జేడీకేలో ఏవైతే జావా ఏపీఐలో ప్రొవైడ్ చేసిన క్లాసెస్ ఉన్నాయో వాటన్ని డీటెయిల్స్ మనం అఫీషియల్ సైట్స్ లో చూడొచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ జావా లైక్ డేటా టైప్స్, వేరియబుల్స్. సో స్ట్రింగ్ అనేది బేసిక్ గా మీకు తెలుసు, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒక స్ట్రింగ్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే దాన్ని స్ట్రింగ్ లిటరల్ అంటారు. సో ఆ స్ట్రింగ్ ని మనం డబుల్ కోట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇంట్ అంటే హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్ వాల్యూస్, ఐదర్ లైక్ వితౌట్ డెసిమల్స్ వచ్చే వాటన్నిటిని ఇంట్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఫ్లోట్ అంటే విత్ డెసిమల్స్, మీన్స్ పాయింట్ తర్వాత సమ్ నెంబర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్, దెన్ యూ కెన్ స్టోర్ దిస్ 19.99 ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెగిటివ్ ఏదైనా ఉన్నా సరే మీరు ఫ్లోట్ లో చేస్తారు. ఫ్లోట్ కి ఇంటికి డిఫరెన్స్ ఓన్లీ, ఇంట్లో ఏమో హోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, యూ డోంట్ హ్యావ్ డెసిమల్స్. అండ్ ఫ్లోట్ విల్ కంటైన్స్ పాయింట్స్ అండ్ అదే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. క్యారెక్టర్ వచ్చి ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఐదర్ స్మాల్ లెటర్ ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్
ఇట్ విల్ స్టోర్. సో వీటన్నిటికీ నార్మల్ గా మీరు ఇప్పుడు వాటికి సైజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి, అంత అవసరం లేదు, ఎవరు అడగరు సైజు. లైక్ యూజువల్లీ ఇఫ్ యూ అంటే మీరు సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే కనుక మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లోనో సెకండ్ ఇయర్ లోనో జావా వచ్చినప్పుడు వాటి సైజెస్ గురించి చెప్తారు, ఎన్ని బైట్స్ అనేది, ఇంట్ ఎన్ని బైట్స్, ఫ్లోట్ ఎన్ని బైట్స్, దోస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ యూ కెన్ సీ, బట్ అంత అవసరం లేదు బికాస్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గా వెళ్తారు కాబట్టి అంత డీటెయిల్డ్ బేసిక్స్ లో అడగరు ఎవరు. సో జస్ట్ రిమెంబర్, if you want to store whole numbers, you have int primitive data type, and float is also primitive data type in Java. So primitives ఏంటంటే, primitive meaning ఏంటంటే provided by Java అని, and user defined అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన క్లాసెస్ ని వాటిని నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటారు. నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్, primitive is like Java defined default variables and predefined. Yeah, predefined. So Boolean holds either true or false. Just a second. Please go on mute. So Boolean holds either true or false values. So it can only contain either true or false, not any other value. So Boolean lo true gaani false gaani tappa inke value store avadu. ఇది బేసిక్ వేరియబుల్స్ వి. బేసిక్ గా మనం ఒక వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, నేనేం చెప్పాను, జావాలో ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, ఆ క్లాస్ కి మై క్లాస్ అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ మై క్లాస్ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్, ఇన్ బిట్వీన్ ఐ కెన్ డిఫైన్ వేరియబుల్ ఆర్ ఐ కెన్ డిఫైన్ మెథడ్. సో వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తానంటే, ఇంట్ వేరియబుల్ నేమ్ అంటే ఇంట్ what you are going to int a equal to 10, a equals to some assignment. So there are two types. One is declaring a variable and initializing a variable. So let's say if int a and pettistunnan anko, this is called declaring. I'm just declaring a variable called a which is of type int, but I'm not assigning any value to it. ఓకే, నేను జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి నా క్లాస్ లో ఇంట్ ఏ అని చెప్పి సెమీకాలన్ పెడితే లైన్ ఎండ్ అయిపోయింది, స్టేట్మెంట్ ఎండ్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ డిక్లేరింగ్ ఇట్. అలానే దీన్ని ఏమంటారు, ఇనిషియలైజింగ్. Declaring and initializing a variable అనమాట బేసిక్. ఓకే, సో ఈ 2 ways లో మనకి ఏ వేరియబుల్ కావాలో, లైక్ ఇంట్ కావాలంటే ఇంట్, ఫ్లోట్ కావాలి అంటే ఫ్లోట్, equal to 10.50 or whatever you want. F1 కూడా ఇవ్వచ్చు లాస్ట్ లో ఫ్లోటింగ్ కి, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ సింటాక్స్ ఏంటంటే టైప్, అంటే ఏదైతే డేటా టైప్ ఇస్తామో ఆ డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ఈక్వల్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ విత్ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ. ఏదైతే అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ వేరియబుల్ కి దాన్ని ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ తో సో దాని ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ తో we need to assign some value if you want. సార్ ఆ సింటాక్స్ అర్థం కాలేదు సార్. టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ, ఇందులో అర్థం కాకపోవడానికి ఏముందండి, అంటే ఏం అర్థం కాలేదు అంటే రిటర్న్ వర్డ్ సార్, టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అనేది we can see, but what how it runs అనేది మాకు తెలియదు. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, సో ఇంట్ b equal to 10, int is a type, b is a variable name, equals to is an operator and 10 is a value. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే సింటాక్స్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ అని చెప్పారు, అంటే ఇలాగే తీసుకోమని కాదు, టైప్ కుడ్ బి ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టైప్
either string, int, float, character, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఐ థింక్ డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసరికి అవి మీకు క్లియర్ గా అర్థం. ఓకే, జస్ట్ వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో అది చూస్తున్నాము. డేటా టైప్స్కి వెళ్ళేసరికి యాక్చువల్ డేటా టైప్స్ మీరు చూస్తారు. లెట్ మీ షో యూ దట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్: byte, short, int, long, float, double, boolean character. These are all primitive data types in Java. Okay. And there is one more thing extra. ఈ 8 అనేవి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఇది కాకుండా స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఉంది. స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో we say it is a data type in Java. ఓకే, నార్మల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ 8 కామన్ గా ఉంటాయి, బట్ జావాలో స్ట్రింగ్ కూడా ఉంది. స్ట్రింగ్ ఇస్ ఎ క్లాస్ and which holds a combination of characters. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఒక వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, దానికి సింటాక్స్ ఏంటి? సింటాక్స్ ఏంటంటే డేటా టైప్ ఇస్తాము. ద టైప్ కుడ్ బి ఎనీ ఆఫ్ దీస్ డేటా టైప్స్. అంటే ఇంట్ అవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు, షార్ట్, లైక్ ఇక్కడ ఎన్నైతే డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో వీటిలో ఏ డేటా టైప్ అయినా వాల్యూ తీసుకొని, అండ్ స్పేస్ we have given, I mean we need to give a variable name. Variable name could be anything. మన ఇప్పుడు ఏ అనే తీసుకోవాలని లేదు, బి తీసుకోవచ్చు, సి తీసుకోవచ్చు, లేదా ఒక లైక్ జస్ట్ సెకండ్, number one is my name that నేను పెట్టుకున్న నేమ్ అండి. అది ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. సో వేరియబుల్ నేమ్ అనేది డెవలపర్ చేతిలో ఉంటుంది. రిలెవెంట్ గా ఇవ్వాలి. బేసిక్ గా మనం ఏదైతే నెంబర్ ని తీసుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అసైన్మెంట్ ఏంటి, నెంబర్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను. సో కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ లో వేరియబుల్ నేమ్ ని దానికి తగ్గట్టుగా number 1 అని ఇచ్చాను. సో లెట్స్ సే 200 ని నేను తీసుకోవాలి అంటే ఇంట్ ఫస్ట్ డేటా టైప్ నేను ఇంట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ number 2 అనే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ని డిక్లేర్ చేశాను, అండ్ ఈక్వల్స్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి దానికి ఒక వాల్యూని అసైన్ చేశాను. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ సెమీకోలన్ పెడితేనే ఆ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. జావాలో ఎనీ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ చేయడానికి సెమీకోలన్ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్. లెట్స్ సే ఇంట్ అనే కాదు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ క్యారెక్టర్, దెన్ క్యారెక్టర్ ch or whatever it is, and a character will be on single quotes, ఏనా, small ఏనా, capital ఏనా, whatever you want you can declare that. So whenever I print this ch, it holds the value of a, and whenever I print number 2, it holds the value of 200. Whenever we can check by using sysout, system.out.println. ఇది రన్ చేస్తే number 1 రన్ చేస్తే will get the 100 be printed in the console, right? So we can check that. So int a equals to 100 అని తీసుకుంటే, this is a variable declaration, and then okay, అర్థమైందా అండి? Or do you want me to run more examples? No sir. Thanks. Okay, fine. So okay, example నేను ఇంటీజర్ లో చెప్పాను, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లో చెప్పారు. స్ట్రింగ్ ఇస్ అ డేటా టైప్ అండ్ నేమ్ ఇస్ అ వేరియబుల్ నేమ్ దట్ దిస్ పర్సన్, ఐ మీన్ తీసుకున్నారు. నేమ్ బదులు మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఫస్ట్ నేమ్ అనో, లేదంటే పర్సన్ నేమ్ అనో, యూజర్ నేమ్ అనో, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ వేరియబుల్ నేమ్ యాజ్ యూ వాంట్. ఇందాక ఆ స్క్రీన్ కి డైరెక్ట్ చేయగలరా? అది ఏ స్క్రీన్? a equals 100. ఓకే సార్ అక్కడ స్టాటిక్ అని ఇచ్చి మరి స్టాటిక్ ఇంట్ a equals to 100 అని రాయాలి. మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు కదా సార్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి స్టాటిక్. అది బయట వేరియబుల్ ని లోపలికి తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి స్టాటిక్, అండ్ స్టాటిక్ లోపల మీరు డిక్లేర్ చేసేవి స్టాటిక్ కే డిక్లేర్ చేయాలని లేదు. సో ఇట్స్ లైక్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇంట్ b ఈక్వల్స్ టు 10 అనే వాల్యూ ఉంది.
ఈ 10 ని ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేను క్లాస్ లెవెల్లో డిక్లేర్ చేశాను. దీన్ని లోపలికి తీసుకోవాలి అంటే నాకు ఇది స్టాటిక్ అయితేనే స్టాటిక్ లోపల రాయగలను, అంటే డైరెక్ట్ గా దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలను. ఓకే, సో కానీ ఇక్కడ నేను ఒక ఇంట్ బి ఈక్వల్స్ టు 10 అని తీసుకొని నేను దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఇట్ ఇన్సైడ్ స్టాటిక్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెసింగ్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ బ్లాక్. ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ లోవి ఇవి మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఈ వేరియబుల్స్ ఈ ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్డ్ కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల వరకు మాత్రమే యాక్సెస్, బికాస్ దీస్ ఆర్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ మెథడ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. సో ఈ మెథడ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. వాటికి మనం స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లియర్ సార్? హలో సార్, చెప్పండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ప్లేస్ లో బైట్ ఆర్ షార్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా సార్? చేయొచ్చు, బట్ సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బైట్ అంటే తక్కువ సైజు, షార్ట్ కూడా అంతే. సో ఇంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ విత్ మోర్ వాల్యూ, అంటే లైక్ దానికి ఒక సైజింగ్ ఉంటుందండి. మీరు అవి చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు. ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేటా టైప్స్ లో టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ టేబుల్ లో ఉంటుంది. యా, సి బైట్ అనేది 1 బైట్ అంటే -128 నుంచి 127 వాల్యూ వరకు మాత్రమే స్టోర్ చేయగలరు బైట్ లో. మీరు 128 నెంబర్ ని స్టోర్ చేయలేరు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 బైట్ ఆఫ్ మెమరీ. ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ 128 పాజిటివ్ న్యూమరిక్ నెంబర్. ఏదైతే 128 పైన ఏది డిక్లేర్ చేసినా ఇట్ కాంట్ స్టోర్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై యూ కెన్, బట్ లెట్స్ చెక్. సో ఇక్కడ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా స్ట్రింగ్ వాడాలా? అంటే మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ వాడాలా కంపల్సరీ అంటున్నారు పబ్లిక్ స్టాటిక్ లో. ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇలానే ఉండాలండి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. స్ట్రింగ్ ప్రతి ఉండాలి సార్? ఏంటండి? అదే నెంబర్స్ మన ఇంటిజర్స్ ఏవి ఇచ్చినా సరే ఉండాలా స్ట్రింగ్? నో, ఇది కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నుంచి తీసుకోవడానికి. అంటే ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఎలా అంటే జేవిఎం కోడ్ అంటే జేవిఎం ఎలా నార్మల్ గా మనం సపోజ్ మీరు ఒక మెషిన్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారండి. లెట్స్ సే ఒక ఫ్రిడ్జ్ కానీ వాషింగ్ మెషిన్ కానీ మీరు చేస్తున్నారు. దానికి ఒక బటన్స్ సెట్టింగ్స్ అన్ని కోడ్ చేస్తారు కదా ముందుగానే ప్రోగ్రామేటికల్ గా. సో అలా మీ జావా అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే సో ఇది జేవిఎం లో ఇలా సెట్ చేశారనమాట. ఏంటంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈ లైన్ ఉంటేనే ఆ మెథడ్ ని మాత్రమే జేవిఎం పిక్ చేసుకొని లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఇది కాకుండా ఇంకా ఏది మార్చినా ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అట్ ఆల్. ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ నార్మల్ మెథడ్. అది మీరు మళ్ళీ మెయిన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసి అందులో కాల్ చేస్తేనే కాల్ అవుతుంది. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ctrl+C, I am declaring one more main method which is having an integer value. Let's say int తీసుకున్నానండి, int args అని తీసుకున్నాను. లోపల ఏం చేశానంటే ఓకే, ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ ఏ నార్మల్ మెథడ్. ఎందుకని ఇక్కడ మెయిన్ లో స్ట్రింగ్ అరేస్ లేదు కదా, స్ట్రింగ్ అరే లేదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు రన్ చేసిన ఇది జస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ సారీ. సో ఇది రన్ చేస్తే నాకు 10 అవుట్పుట్ వస్తుంది, కానీ ఇది కాల్ అవ్వదండి. బికాస్ జేవిఎం రన్ చేసేటప్పుడు ఏది పిక్ చేయగలదంటే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉన్న మెథడ్ ని మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ని మాత్రమే కాల్ చేయగలదు. ఇంకా ఏ మెథడ్ ఉన్నా అది కాల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఈజ్ యూ కెన్ బేసికలీ కాల్ దట్ మెథడ్ మెయిన్ ఆఫ్, మీరు సమ్ వాల్యూని పాస్ చేయండి 20, మెయిన్ ఆఫ్ 20 కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని మీరు ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ మెయిన్ మెథడ్ నెంబర్ 20 ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆఫ్ ఇంటీజర్ బైండ్ అయ్యి ఈ ఆర్క్స్ లోకి ఆ 20 వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది.
అండ్ ఆర్గ్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి you will get the value of 20. I mean, it will be printed on the console because you are calling this method inside the public static void main string args. ఈ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక్కటి మాత్రమే కాల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఇది తీసుకోకపోతే ఈ 20 వాల్యూ రాదు. లెట్స్ సే ఐఎమ్ కమెంటింగ్ అవుట్ అండ్ ఐ ట్రై టు రన్, ఇట్ వోంట్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. క్లియరా? హలో సార్. అంటే ఎందుకు ఇదే ఉండాలి అని. హలో సార్. Hello, sir. Like I'm saying on this, is this correct or wrong, sir? Can you justify it, sir? Like when we write the particular main function in the code, the JVM checks that where the particular any code, JVM checks that where the program will be started, so that it indicates that main function is the where program is execution will be started. So it checks for main function. In main function in JVM itself, there will be a this main method calling statement. So like string of args. So whatever నేను చెప్పింది అదే కదా. Okay sir, that's what main program execution starts from main method itself. That's it. Let's continue. Okay, we want different like declarations, and also one thing is, let's say నేను ఇక్కడ a equal to 10 అన్నా, in between after some line I want to change the value a equal to 20. అప్పుడు మళ్ళీ నేను డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ బయట తీసుకున్నాను, బట్ లెట్స్ సే ఇంటి తీసుకుంటే ఇంట్ ఆర్ ఎనీ బయటనే ఓకే. సో a equal to 20 తీసుకుంటే నౌ when we run this program, ఏ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 10 20. Any other answers? Any other? ఎర్రర్ వస్తుంది. 20 sir, 20. హలో, ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. Okay. Any more answers? 20 sir. Okay. A value will be again initialized to 20 sir. Yeah, fine. See, when as we know, run చేయగానే JVM ఈ మెథడ్ పిక్ చేసుకొని ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది? ఇనిషియలైజ్ అండ్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్ a equal to 10 అని. సో ఏ వాల్యూ 10 తో డిక్లేర్ అయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ ఓకే, ఏం లేదు, బ్లాంక్. నెక్స్ట్ లైన్ కి ఏంటంటే a equal to 20 అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ కి ముందు మళ్ళీ మనం డేటా టైప్ ఏమి మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ అదే వేరియబుల్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైనల్, దెర్ ఈస్ వన్ కీవర్డ్ కాల్డ్ ఫైనల్. ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ మెన్షన్ చేస్తే యూ కాంట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, దాన్ని చేంజ్ చేయలేము. కానీ ఇది ఫైనల్ కాదు కాబట్టి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ modify the value of that variable n number of times. Wherever you want, whenever you want, you can make changes to this a and you can use it. So ఇక్కడ నాకు ఏమొస్తుందంటే 20 వస్తుంది. So another example of same thing is, let's say I'm actually printing 10 value and after some code నేను a equal to 20 తీసుకొని ఈ 20 ని నేను మెయిన్ కి పాస్ చేస్తున్నా. సింప్లీ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇట్ యాజ్ a, మెయిన్ ఆఫ్ a. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే a equal to 10 తో ఇనిషియలైజ్ చేసి ఏ వాల్యూ 10 ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి 10 ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ a ని 20 కి చేంజ్ చేసి ఆ 20 వాల్యూని మెయిన్ కి పాస్ చేశాను కాబట్టి ఈ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. బికాస్ మెయిన్ అంటే ఈ మెయిన్ కాదండి, ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ అంటే JVM ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యేదే ఈ పర్టికులర్ ఇలా డిక్లేర్ చేసిన మెథడ్ తో. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నార్మల్ మెథడ్స్ టు ఇట్. సో ఇది కూడా ఒక మెథడ్ లా ట్రీట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంట్ అని ఉంది కాబట్టి
ఇంటీజర్ వాల్యూ పాస్ అయితేనే ఇది కాల్ అవుతుంది. లెట్స్ సే మీరు స్ట్రింగ్ కానీ ఇంకొక డేటా టైప్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తే అది కాల్ అవ్వదు. సో ఐల్ బి షోయింగ్ యూ దట్. బట్ యా, ఇక్కడ 20 వస్తే ఇప్పుడు కాల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 10 and 20 రెండు ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఇదే ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అంటే ఇట్ చెక్స్ ద వాల్యూ, ఇట్ చెక్స్ ద లైక్ డేటా టైప్ దట్ యూర్ పాసింగ్. ఇక్కడ పాస్ చేసే టైప్, డేటా టైప్ వేరియబుల్ పాస్ చేసేది ఏంటి, ఏ పాస్ చేస్తున్నాం కదా, ఏ టైప్ ఏంటి, ఇంట్ కదా. సో ఆ ఇంట్ తో ఉంటేనే ఆ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. లెట్స్ సే నేను స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, now it will be a compilation issue because ఈ మెయిన్ మెథడ్ స్ట్రింగ్ తో డిక్లేర్ చేసిన మెథడ్ మనకి లేనే లేదు కదా. సి, no suitable method found for main of string because we are actually passing that string and మనం ఏం డిక్లేర్ చేసుకోవాలా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్. లైక్ ఇలాగే వదిలేసి నేను ఈ మెథడ్ ని ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను which is of having type string. So string str or any other value, it can be s also, and ఆ s ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. Okay, now let's see. అర్థమైందా అండి? సో మీరు పాస్ చేసే డేటా టైప్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. ఇన్ డీటెయిల్ గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వెళ్తాం. ఇది జస్ట్ నేను ఓవర్ వ్యూలో కొంచెం చెప్తున్నాను. బట్ యా, ఇదంతా అవసరం లేదు. జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డిక్లేరింగ్ ఏ వేరియబుల్స్ అండ్ చేంజింగ్ దట్ వేరియబుల్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇది మీకు అర్థమైంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్? Is it clear? Yes. Clear, sir. Okay. So now look at declaring a final variable. So ఇదే వాల్యూ ని మనం ఫ్రంట్ అంటే డేటా టైప్ కంటే ముందు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తే ఇదేమవుతుందంటే ఇట్ జావా ట్రీట్స్ దట్ ఫైనల్ వేరియబుల్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. లెట్స్ సే స్మాల్ డౌట్. చెప్పండి. మనం మెయిన్ మెథడ్ కాల్ చేసి దాంట్లో పర్టికులర్ ఏ అని సంథింగ్ అలా ఇస్తున్నాం కదా సార్ స్ట్రింగ్ అని. ఇప్పుడు మెయిన్ లో స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చారు కదా సార్, అక్కడ ఇంత ముందు మనం ఏ అని డిక్లేర్ చేసాం కదా, అది పర్టికులర్ గా పై మెథడ్ కాకుండా మన స్టార్టింగ్ లో కూడా వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు కదా సార్. అది ఇది రాదండి. ఇది మెయిన్, ఇది మెథడ్ కింద ట్రీట్ చేయదు. యాక్చువల్లీ జేవిఎం రన్ అయ్యేదే ఇందు లోపల కదా. లైక్ యాక్చువల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ మెథడ్ లోపలికి వచ్చి జేవిఎం ఉంటుంది కదా. సో దీనికి ఏంటంటే ఈ మెథడ్ ని మళ్ళీ ఒక మెయిన్ మెథడ్ లాగా తీసుకోదు. ఇది ఓన్లీ జేవిఎం జావా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎంట్రీ పాయింట్ అంతే. అంతేకాని అర్థమైంది. ఇక్కడ A=10 అన్నాం కదా, మళ్ళీ కింద మనం A=20 అని తీసుకున్నాం కదా, అప్పుడు మెయిన్ లో ఏ అని కాల్ చేసాం కదా, మరి పైకి వెళ్ళకుండా అంటే జస్ట్ పై స్టెప్ వెళ్ళి అక్కడతో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం, లేకపోతే మళ్ళీ A=10కి వెళ్తుంది అంటే మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ మీరు చెప్పిన అదే కోడ్ ని మళ్ళీ రాస్తాను, కొంచెం నాకు చెప్పండి. అంటే మీరు ఏం అడుగుతున్నారో అర్థం కాలేదు. ఓకే, A=10 ఉంది, 10 ప్రింట్ అయింది. సో నేను ఫైనల్ కూడా తీసేస్తున్నాను, డౌట్ ఉంది కాబట్టి. A=10 ప్రింట్ అయింది. 20 అసైన్ చేసి ఆ 20ని మెయిన్ ఏకి పంపిస్తున్నాను. ఇక్కడ అప్పుడు జేవిఎం ఈ లైన్ కి రాగానే ఏం చేసిందంటే ఈ మెథడ్ ఎక్కడ డిక్లేర్ అయిందో క్లాస్ మొత్తం చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇది కాకుండా ఓకే, ఇది పట్టించుకోదు. లైక్ అది ఎక్కడైతే ఎందులో అయితే మెయిన్ మెథడ్ రన్ అవుతుందో దాన్ని మెథడ్ లాగా ట్రీట్ చేయకుండా రిమైనింగ్ మెయిన్స్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. అంటే మెథడ్ నేమ్ నేను మెయిన్ పెట్టాను కానీ ఇట్ క్యాన్ బి డెమో ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, అర్థమైంది సార్. యా. So now it will print 10, 20 high because ఏ వాల్యూ 10 తో ఒకటి ప్రింట్ చేసాం. తర్వాత ఒక మెథడ్ కి కాల్ చేసి ఏ వాల్యూ 20 అనేది పాస్ చేస్తే అది ప్రింట్ అయింది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ ని డిక్లేర్ చేసి దాన్ని ఒక మెథడ్ కి కాల్ చేస్తే మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ కాల్ అయ్యి దానిలో ప్రింట్ అయ్యి వచ్చింది.
అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఒకవేళ మీకు ఈ చేంజెస్ అనేది చేయకూడదు అని అంటే జావాలో ఒక రూల్ ఉంది. ఇఫ్ యు మేక్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ int a equal to 10 అని తీసుకుంటే, then there is no possibility of changing this a value to 20 anywhere. It will throw an error saying that a is a final variable and you can't make a change. Cannot assign a value to final variable a. A equal to 20 దగ్గర కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకని? Because it's a final value, we can't change the existing constant, because Java will treat that a as a constant. Constant అంటే ఏంటి? Which cannot be changed at later point of time. So initialization ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారో 10తో, దాన్ని తర్వాత మళ్ళీ 20 అలా చేంజ్ చేయలేరు. కాబట్టి అలా ఏమైనా కోడ్ ఉంటే it will throw you except compilation errors. Clear? Final is nothing but a constant అని. ఆ వాల్యూని మళ్ళీ చేంజ్ చేయలేరు. క్లియరా? Yes, sir. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ప్లస్ సింబల్ ఇన్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కంకాటినేషన్. ఇది let's discuss it. I'm going to delete all this. And also one more rule, variable name should be starts with small letter and it uses camel casing, but the only difference between a class and a variable name declaration is first letter is capital in class name and first letter is small in variable name. Our method name కూడా అలానే తీసుకోవాలి. ఓకే, వేరియబుల్స్ ఆర్ మెథడ్, ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బి ఆఫ్ స్మాల్. ఇది వరకు రోజుల్లో ఎలా తీసుకునే వాళ్ళు అంటే అండర్ స్కోర్ అని తీసుకునే వాళ్ళు. ఇది స్టాండర్డ్, బట్ it's not mandatory that you need to underscore nowadays. So first letter will be small and use capital name. First name అని తీసుకొని, first name is something like and final అనేది తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ఫైనల్ ఉన్నా పర్లేదు, because I don't want to make change. Final string last name. Now all I'm doing is name plus last name. Basically adding a plus sign operator so that ఇది ఏమవుతుందంటే దీనికి ఈ స్ట్రింగ్ అండ్ ఈ స్ట్రింగ్ రెండు కంకాటినేట్ అయ్యి కంబైన్డ్ గా అవుట్పుట్ అనేది స్పేస్ లేకుండా వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ రన్ లైక్ దిస్, బట్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ స్పేస్ హియర్, సెమికోలన్ ఎట్లా సార్? మిస్సింగ్ సెమికోలన్. So if I add space here or here, ఇక్కడ రెండిట్లో ఎక్కడైనా స్టార్టింగ్ లో స్పేస్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా స్పేస్ వస్తుంది. ఇఫ్ అట్ ఆల్ నేను ఇక్కడ రెండిట్లో యాడ్ చేయకూడదు అనుకుంటే, I can add one more empty string with a space and concatenate it. So మనీకి ఈ స్పేస్ అనేది కంకాటినేట్ అయ్యి అండ్ స్పేస్ తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది కంకాటినేట్ అయ్యి వస్తుంది. The plus symbol in between strings is used for concatenation. Clear? Only used in between strings or integers also, sir? Yeah, integers also, but in integers if you use, then it will be an addition. Normally we use for addition, right? Plus symbol. Yeah. Okay. Only different operation of plus symbol is for strings.
For strings, it will be concatenation. For integers or numbers, it will be normal arithmetic operation. Arithmetical operation. Okay. Yeah. Fine. సో ఇక్కడ నెంబర్స్ తీసుకుంటే x plus y అంటే you will be getting x plus y value. 5 plus 6 11 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. హలో సార్ ఫైనల్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు సార్ అది? ఏదండి? Final is just to make sure that జావాకి ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాం. అంటే నేను అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ కోడ్ లెట్స్ సే కోడ్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ నేమ్ కింద మారుద్దాం అంటే ఇట్ వోంట్ అలో మీ బికాస్ ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ అ ఫైనల్ కాబట్టి ఐ కాంట్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ దట్ టు ఎనీ అదర్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సో వన్స్ డిక్లేర్డ్ ఫైనల్ then it cannot be changed. Permanent initialization. If I run this, it will be a compilation error. Any other doubts? Yes sir. ఒకవేళ ఇంటిజర్ ని డబుల్ కోట్ లో ఇచ్చినా అది స్ట్రింగ్ లాగానే తీసుకుంటుంది సార్. అవునండి. Let's say 10 20 అది స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంది కాబట్టి యాడ్ చేయదు. యూ విల్ గెట్ 10 space 20 ఆర్ లెట్స్ సే చూద్దాం. అండ్ ఇది కూడా తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ 10 20 ఎందుకంటే 10 is డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టిన ప్రతిదీ ఇట్స్ అ స్ట్రింగ్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంటీజర్ యాక్చువల్లీ. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ దట్ string concatenation operation between the two strings here. So the result is 1020. అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ తీసేసి టైప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సార్. ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ తీసేస్తే టైప్ మార్చాలి. It can't be a string. It can be an integer and you can remove this and it will operate as an integer value. Arithmetic operation జరుగుతుంది if you do like this. Let me complete. So now the value is 30. Yeah. అంటే సార్ స్ట్రింగ్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేస్తే ఏది అంటే లైక్ ఒక క్యారెక్టర్ అనే కాకుండా ఏం తీసుకున్నా కూడా డబుల్ కోట్స్ లో అది స్ట్రింగ్ లాగానే తీసుకుంటుంది. Yeah. Any value that you take for a double quotes లో ఏది తీసుకున్నా లైక్ it can be any character or any symbol ఏది తీసుకున్నా డబుల్ కోట్స్ లో ఉందంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది అంతే. ఇట్ డజంట్ బాదర్ అబౌట్ అది మీరు ఏమి ఇచ్చారు, క్యారెక్టర్ ఇచ్చారా, నెంబర్ ఇచ్చారా అనేది దానికి అనవసరం. వెన్ యూ యాక్చువల్లీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ డబుల్ కోట్ అండ్ అందులో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏం తీసినా సరే జస్ట్ సెకండ్. It treats that whole value as a string in between double quotes లో ఇచ్చిన ఫస్ట్ నేమ్ మొత్తం string కింద తీసుకొని దానికి empty అనేది యాడ్ చేస్తుంది లాస్ట్ లో because we are doing concatenation operation. Okay? Clear? Clear. So ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం అండ్ there are two ways of declaring. ఇక్కడ ఫైనల్ తీసుకున్నాం కదా, let's park this final as aside and take int a equal to 10 and int b equals to 20 and int c equals to 30. Now what I want to do is a plus b plus c. Yeah. సార్ ఇది int a equal to 10 కాపా పెట్టేస్తే b equal to 20 తీసుకుంటే రాదా ఒకటే లైన్ లో? అదే చెప్తున్నా నేను యాక్చువల్లీ. సో లెట్ మీ కంప్లీట్. సో ఇలా తీసుకుంటే మనం 3 వేరియబుల్స్ ని సపరేట్ గా డిక్లేర్ చేసాం అండ్ కంబైన్ చేసాం. కానీ ప్రతిసారి డూ ఐ నీడ్ టు కాల్ ఇంట్ అని, ఎందుకంటే 3 ఆఫ్ సేమ్ టైప్స్ కదా. ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ అయితే దెన్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్, బట్ సేమ్ టైప్ అయితే దెన్
జావా ఏం చెప్తుందంటే సింటాక్టికల్ గా మీరు అది ఇంట్ రెండు అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే మీరు మళ్ళీ దానికి ఇంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ తో యూ కెన్ డిక్లేర్ b ఈక్వల్ టు 20 and comma equal to 30. Now also the value will be 60 because a, b, c of types int and values have given and ikkada concatenate chesi values print chesam. Okay, so both are same. Indaka nenu తీసుకున్న int a equal to 10, int b equal to 20, int c equal to 30 అని తీసుకున్నా ఒక్కటే అవుట్పుట్. అండ్ ఇలా int a, 10, b, 20, c, 30 అని తీసుకున్నా same output. There is no change. So both are valid syntax for declaring same type of variables. Clear? Is it clear or any doubts? Clear. Clear. And also, just a second. Yeah. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు int a, b, c అని. నేను 3 వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశాను బట్ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. ఓకే, ఇనిషియలైజేషన్ వచ్చి కింద మీరు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. a ఈక్వల్ టు 10, b ఈక్వల్స్ టు 20 and c ఈక్వల్స్ టు 30. ఇది కూడా సేమే because I have declared ABC of type as an integer and I'm assigning values later on, and when I'm doing this logic work అవుతుంది. So these three are valid types of declaring and all. Okay, same type ఉంటే కామా పెట్టి ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ముందు డిక్లేర్ చేసుకొని వేరియబుల్స్ ని కింద మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ 2 వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటే లెట్స్ సే నాకు a and b 10 ఉండాలి, c 20 కావాలంటే I can do like this. So it's like a value 10, b value 10, c value 20. And మూడు సేమ్ ఉండాలనుకోండి, then I can make use of okay, this is also a valid syntax for numbers. అర్థమైందండి? నెంబర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా ఓకే. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ I'll try. I haven't tried, but let me try string. It be or might not be, but let me check. Yeah. So any data type you can declare వేరియబుల్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ని ఒకే డేటా టైప్ ఉంటే కామా పెట్టి డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అసైన్మెంట్ అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ మధ్యలో ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ అసైన్ సేమ్ టైం, ఐ మీన్ ఒకే లైన్ లో యూ కెన్ అసైన్ ఆల్ దోస్ వేరియబుల్స్ ఇఫ్ దోస్ ఆర్ ఆల్ సేమ్ వాల్యూస్. ఓకే, వాటన్నిటికీ సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటేనే ఇలా పాసిబిలిటీ అవుతుంది. డిఫరెంట్ కావాలి అంటే a ఈక్వల్ టు హాయ్, b ఈక్వల్ టు హలో, c ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ABC అనే ఉండాలనేం లేదు. ఐ కెన్ డిక్లేర్ str1, str2, str3 అలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్ యూజర్ డిఫైన్డ్ నేమింగ్ అన్నమాట. అండ్ పొరపాటున కానీ మీరు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసి ఇక్కడ వేరేలాగా ఇస్తే ఇట్ విల్ బి అగైన్ కంపైలేషన్ ఇష్యూ బికాస్ ABC మనం ఆ జావా JVM కి తెలియదు కాబట్టి వేరియబుల్ ఏ ఇస్ కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ ఏ అంటుంది బికాస్ మనం డిక్లేర్ చేయలేదు బట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అని. సో ఇక్కడ str1 ఈజ్ ఓన్లీ అలౌడ్ అండ్ ఇక్కడ str2
వాట్ హ్యాపెన్ నౌ? ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది కదా. Is it clear how we can declare variables, multiple variables, assigning value, single value, multiple values? Yes, sir. Yes, అర్థమైందా? Okay. yes, sir. So, identifiers. సార్ బూలియన్ లో ఎలా ఇవ్వాలో చెప్పండి సార్. నా డేటా టైప్స్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇంకా డేటా టైప్స్ రాలేదు, జస్ట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, వేరియబుల్స్ ఎలా అసైన్ చేస్తాం, డిక్లేర్ చేస్తాం అని చెప్తున్నాను. వన్స్ డేటా టైప్స్కి వచ్చిన తర్వాత బూలియన్ అవన్నీ వస్తాయి. So whenever you are declaring, all Java variables must be identified with unique names. These unique names are called identifier. Identifier అని ఎప్పుడు అంటారు అంటే, మీరు వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తారు కదా, ఇట్స్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్ వాల్యూ, ఐడెంటిఫైయర్ ఫర్ 60 కదా. సో ఈ ఐడెంటిఫైయర్ కనుక మీరు కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే వాల్యూ అనేది అసైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ లెట్స్ సే ఇంట్ m ఈక్వల్ టు 60 అని ఉంది, ఇలా అసైన్ చేయొచ్చు. బట్ నో బడీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ m ఈజ్ యాక్చువల్లీ. m అనేది ఏంటో ఎవరికి తెలియదు కదా. అదే మీరు మినిట్స్ పర్ అవర్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని, ఒక పర్టికులర్ ఐడెంటిఫైయర్ తీసుకొని, ఐడెంటిఫైర్ నథింగ్ బట్ ద నేమింగ్, ఎలా మీరు నేమ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను str1 అని తీసుకున్నా, ఎవరో నెక్స్ట్ చూసారు, ఈ str1 అంటే ఏంటో తెలియదు తనకి. అదే స్ట్రింగ్ 1 అని తీసుకుంటే తనకు అర్థం, అంటే తర్వాత చూసే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది కదా. సో ఐడెంటిఫైయర్ ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ షుడ్ బి ఆఫ్ అదే యునిక్ నేమ్స్ ఉండాలి, అండ్ వాటిని అర్థం చేసుకునేలాగా ఉండాలి. Identifiers can be short names like x and y, or more descriptive names like age, sum, total, volume, or ఇలా కంప్లీట్ గా వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇలా అన్నా తీసుకోవచ్చు, లేదా ABC ఆర్ x and y అలాగైనా తీసుకోవచ్చు. సో బట్ జావా రికమెండేషన్ ఏంటంటే, డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్స్ ఇస్తే మీరు రాసిన ఒకవేళ కోడ్ మీరు రాస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే డెవలపర్ కి లేదా ఎవరికైనా సరే అర్థమవుతుంది ఆ వేరియబుల్ దేనికి డిక్లేర్ చేశారు. సో లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ ఏజ్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో అది ఏజ్ అనే నేమ్ తో ఇస్తేనే మీకు ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తారో, ప్రింట్ కావాలో లేదా వేరే ఏం చేయాలన్నా సరే ఆ ఏజ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. అదే మీరు ఏనో బీనో తీసుకుంటే ఆ ఏబి అనేది ఏంటో ఎవరికి అర్థం కాదు. మీకు తెలుసు అది ఏజ్ అని, బట్ అదర్ డెవలపర్స్ రీడబిలిటీ అనేది కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఐడెంటిఫైయబుల్ డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్స్ అనేది నార్మల్ గా ఇస్తారనమాట వేరియబుల్ నేమ్స్ కింద. ఓకే, అండ్ వేరియబుల్స్ కి మనం డాలర్ అంటే అలౌడ్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే అండర్స్కోర్ అండ్ డాలర్ ఆర్ అలౌడ్ టు బి ఎ వేరియబుల్ నేమ్. సో ఇక్కడ నేను లెట్స్ సే సో నేమ్ అండర్స్కోర్ వాల్యూ అని తీసుకుంటే ఇది ఒక సింటాక్టికల్లీ అలౌడ్ వేరియబుల్ నేమ్. సార్ సిస్టమ్ డాట్ లో ఇక్కడ క్లాస్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. ఏదండి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అక్కడ నేమ్ పక్కన స్లాష్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, వేరియబుల్ నేమ్ మార్చా కదా. అందుకే ఐడిఈ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్, ఎందుకంటే ఐడిఈలో అయితే చెప్పేస్తుంది. ఇది ఆన్లైన్ కంపైలర్ కాబట్టి చెప్పట్లా. నార్మల్ గా ఇఫ్ యూ డూ కోడ్ ఇన్ ఐడిఈ అది ఆటోమేటిక్ గా చెప్పేస్తుంది ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా చేంజ్ చేయమని. ఐడిఈస్ లో ఎక్లిప్స్ ఆర్ దాని. So underscore is a valid identifier, and also I can use a dollar symbol in front. It is also acceptable. Usually Java identifiers ki dollar
అండ్ ఇవి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా. మీరు ఓల్డ్ లెగసీ కోడ్ ఏమైనా చూస్తే ఓల్డెన్ డేస్ లో ఎలా ఉంటే $సింబల్ ఫర్ సమ్ కీవర్డ్స్, ఐ మీన్ సమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్, అండ్ అండర్ స్కోర్ ఫస్ట్ నేమ్ అనే దానికి ఫస్ట్ అండర్ నేమ్ అని తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేమ్ అనే మెథడ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో పీపుల్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది వేరియబులా మెథడా అనేది. మీకు నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? లెట్స్ సే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ void first name if you look at this, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ మెథడ్ సేమ్ ఉంది కదా. ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు యూజ్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ వేరియబుల్ మెథడ్ అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది? అందుకని పీపుల్ యూజువలీ ఐడెంటిఫైయర్స్ కి అండర్ స్కోర్ పెడతారు. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో మీరు చూస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ అండర్ స్కోర్ ఉంటుంది వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ డిఫరెన్షియేట్ ఎ వేరియబుల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద మెథడ్ నేమ్. బికాస్ మెథడ్ నేమ్స్ కూడా ఫస్ట్ నేమ్ స్మాల్ లెటర్, అది ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ క్యామెల్ కేసింగ్, అండ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ కూడా సేమ్. బట్ how to properly declare standard way of declaring a variable is use an underscore in between or use a $symbol in front of the any one of them will be fine. అంటే మీరు అండర్ స్కోర్ తీసుకోవాలనే పక్కాగా ఏం లేదు, మీరు డాలర్ తీసుకున్నా అది వేరియబుల్ అని ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ వేరియబుల్ అనేది మీరు చేశారు కాబట్టి నోబడీ కన్ఫ్యూజెస్. బికాస్ మెథడ్ నేమ్ అనేది డాలర్ తో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వదు, స్టార్టింగ్ స్మాల్ లెటర్ ఉండేదని స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదా ఆ మధ్యలో అండర్ స్కోర్ తీసుకున్నా మీరు ఈజీగా మెథడ్ కి వేరియబుల్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా ఎందుకు డాలర్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్స్ వాడతాం అనేది? ఇట్స్ ఎ స్టాండర్డ్ యాక్చువల్లీ. సో డేటా టైప్స్ చూసుకుంటే మీరు ఆల్రెడీ మనం డిక్లేర్ చేసాం మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. ఇంట్ చూపించాను, ఫ్లోట్ కి ఎఫ్ అనే ఎండింగ్ లో ఉండాలి, క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టర్, సింగిల్ కోట్స్ లో ఇస్తే దాని క్యారెక్టర్ కింద అవుతుంది, డబుల్ కోట్స్ లో ఇస్తే స్ట్రింగ్, అండ్ బూలియన్ వాల్యూ వచ్చి ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దాని వాల్యూ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ రెండిట్లో ఏదైనా రెండే ఉంటున్నాయి, ఇంకేది ఇచ్చినా సరే అది తీసుకోదు, కంపైలేషన్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, somebody asked me boolean earlier కదా, అర్థమైందండి? సార్ ఎఫ్ ఎందుకు పెట్టాము ఏదండి? ఎఫ్ ఓకే, బికాస్ ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయండి, ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ కూడా ఉంది. ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం. లేకపోతే డబుల్ యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రింట్ అయితే సేమే అవుతుందేమో కదా సార్. ఓకే ఓకే, అంటే ఎక్కడ జరిగింది? ఆఫ్టర్ డెసిమల్స్ జస్ట్ సెకండ్. యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్, ఆ పాయింట్స్ ఎన్ని రావాలనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. డీ ఉండాలా,
రేర్లీ యూజ్డ్ అండి, ఇవన్నీ ఎక్కువ యూజ్ చేయము. బట్ ఎఫ్ ఇవ్వకపోయినా, ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంపల్సరీ అండి, ఎఫ్ ఇవ్వకపోయినా ఇట్ విల్ వర్క్. ఓన్లీ 5.0. పాసిబిలిటీ లాస్ ఆఫ్ అంటే దాని కన్వర్షన్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి సార్? అర్థం అయిందా? యా, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే డబుల్ ఇస్ అ లార్జర్ నెంబర్ కదా, డబుల్ కి యాక్చువల్లీ ఏం తీసుకోము. ఫ్లోట్ కి తక్కువ వాల్యూస్ యూజ్ చేయాలంటే దానికి ఎఫ్ తీసుకుంటే దాని బయట ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు లెట్స్ ఈ 5.99 మనం ఫ్లోట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు, డబుల్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. కానీ ఎఫ్ అని ఎందుకు పెడతారు అంటే ఫ్లోట్ రిలేటెడ్ వాల్యూ అని చెప్పి, అంటే దానికి తక్కువ మెమరీ తీసుకుంటుంది ఎఫ్ పెడితే. ఎఫ్ okay. పెట్టకపోతే ఎఫ్ పెట్టకపోతే ఇంటర్నలీ జావా ట్రీట్స్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ ఎ డబుల్. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకనే చెప్పింది లాస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు ఫ్లోట్ అని. ఓకే, మెమరీ రిట్రైవ్ చేస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి. సో ఇవేంటంటే వాటి సైజెస్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్, ఎంత వాల్యూ వరకు అవి చూపించగలవు అనేది. సో 127 ఇస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఎ బైట్. 128 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అనేది యూ ట్రై యువర్ సైడ్, అంటే మీ సైడ్ నుంచి మీరు చెక్ చేసి చెప్పండి. యాక్చువల్లీ వీ కెన్ ట్రై ఇట్. సో ఏం చెప్తుంది లాస్, ఇది ఇంటీజర్ వాల్యూ అయిపోయింది, ఎందుకంటే బట్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ టిల్ 127 కదా. అర్థమైందా? yes sir. కాబట్టి అది తీసుకోదన్నమాట. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, నా డౌట్ క్లియర్. సో మీకు ఇది ఎందుకు రాశాను, ఇది ఏంటి అనేది వెన్ ఐ డిస్కస్ దట్ క్లాస్ అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ పీపుల్. సో జస్ట్ టుడే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డేటా టైప్స్. డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? నెంబర్స్, బూలియన్స్, క్యారెక్టర్స్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, ఇవన్నీ అంటే ఏంటో చూడండి. ఓకే, నెంబర్స్ లోకి వచ్చరికి ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్ రెండు ఉంటాయి. ఇంటీజర్ లో లైక్ బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్, ఈ 4 న్యూమరిక్ డిజిట్స్ కి వాడతారు. అండ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ కావాలంటే ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్. ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దిస్. అండ్ యా, ఫ్లోట్ కి ఎఫ్ డినోట్ చేస్తారు, డి కి యూజువల్ గా డి అని డిక్లేర్ చేస్తారు. జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఐదర్ ఫ్లోట్ ఆర్ డబుల్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఆ స్మాల్ లెటర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అనేది యాడ్ చేస్తారు నెంబర్ కి ఎండింగ్ లో. అండ్ బూలియన్ ఆల్రెడీ చెప్తారా? అది స్మాల్ లెటర్ అండ్ క్యాప్స్ ఎందుకు యూజ్ చేశాను? యా, జస్ట్ సే. Let's look at an example. సో ఈ ఫ్లోట్ కి ఈ వీటికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సైంటిఫిక్ నెంబర్స్ కూడా అలా చేస్తాయి. ఇప్పుడు E3 అంటే e⁻³ అని చెప్పి, అంటే లైక్ సో అలా మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే నేను 99. జస్ట్ ఫర్ ఫ్లోటా డబులా అనే డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఆ డి వాల్యూ తీసుకుంటారు. బట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి యాక్చువల్ పాయింట్స్ తర్వాత మీరు ఎన్ని తీసుకుంటారో అయ్యే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఇట్ కెన్ ప్రింట్.
దెర్ ఈస్ సమ్ లిమిటేషన్ అరౌండ్ ఎన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తారనే దానికి లిమిటేషన్ ఉంది. ఫ్లోట్ లో వచ్చేసరికి 100 వచ్చేసింది దాని వాల్యూ, అండ్ డబుల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఫ్లోట్ కొంత వాల్యూ వరకే తీసుకోగలదు, దాని తర్వాత మీరు ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే అది రౌండ్ ఆఫ్ చేసేసి తీసుకుంటుంది. ఓకే, అందుకే మీకు డిఫరెన్స్ చెప్పాను. దాన్ని సైజ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఫ్లోట్ ఆఫ్ సైజ్ ఎంత? ఫ్లోట్ స్టోర్స్ ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ సైంటిఫికల్లీ స్టోర్స్ 6 to 7 డెసిమల్ డిజిట్స్. సో 6 to 7 పాయింట్స్ వరకే. అదే డబుల్ అయితే 15 డెసిమల్ పాయింట్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ మీరు 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడ వరకు మీరు డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ 99.99. మీరు ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చారో అది అలాగే ప్రింట్ అవుతుంది. Just a second, I think it's 5 కూడా తీసుకోదా? 3 4 5 6. Yeah. Okay. So when I actually take a sixth variable, it's considering ఎందుకంటే దాని రేంజ్ పాయింట్ తర్వాత 5 or 6 డెసిమల్ పాయింట్స్ వరకే డిక్లేర్ చేయగలదు. ఓకే, ఫ్లోట్ అయితే 4 bytes కాబట్టి sufficient for storing 6 to 7 decimal digits. And double కి size ఎక్కువ ఉంటుంది, double like 8 bytes ఉంటుంది. సో it can store 15 decimal points. అంటే ఈ పాయింట్ తర్వాత 15 digits ఉన్నా సరే it can store అనమాట. ఓకే, ఫ్లోట్ కి డబుల్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? పాయింట్స్ అండ్ లైక్ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఎంత స్టోర్ చేసుకోగలదు అనే దాన్ని బట్టి డిఫరెన్స్ ఉంది. You can practice all these things, booleans, characters. బూలియన్స్ మనం ఎందుకు వాడతారంటే మీకు లూప్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. మెయిన్లీ బూలియన్స్ ఏ కేసులో వాడతారు, ఎందుకు బూలియన్, అసలు బూలియన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది లూప్స్కి వెళ్ళేసరికి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇవి రిమెంబర్, యూనిట్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అప్పుడే మీకు జావా వస్తుంది. అంటే ఈ వేరియబుల్స్ కానీ డేటా టైప్స్ కానీ మీకు బాగా రిమెంబర్ అయిపోవాలి. లైక్ ఎప్పుడు ఎవరు అడిగినా సరే ఏ వేరియబుల్ లైక్ ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయన్నా, లేదంటే బూలియన్ అంటే ఏంటి, లైక్ షార్ట్ అంటే ఏంటి, అలా అడిగినా యూ నీడ్ టు అవేర్ ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్టు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులోనే. సైట్ అంటే W3 స్కూల్స్ ఉంది, జావా టీ పాయింట్ ఉంది, చాలా సైట్స్ ఉన్నాయి రిఫర్ చేయడానికి. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత గుర్తుంటుంది. జస్ట్ క్లాస్ విని వదిలేస్తే మీకు గుర్తుండదు. ఓకే, స్ట్రింగ్ కూడా చెప్పేసాము. నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ అండి. మనం ఎనీ డేటా టైప్ మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు, లైక్ ఎంప్లాయీ క్లాస్, అవన్నీ మనం తర్వాత చూద్దాం. నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనేది ఏంటనేది. సో అందులో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి స్ట్రింగ్ లో వచ్చి జావాలో వచ్చి స్ట్రింగ్, బికాజ్ ఇది జావా డిఫైన్డ్ క్లాస్ కాబట్టి అది నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కింద వస్తుంది. ప్రిమిటివ్ అంటే ఓన్లీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్న 8 ఉన్నాయి కదా, 8 మాత్రమే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. స్ట్రింగ్, ఇంకా అరేస్, క్లాసెస్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ కానీ ఇవి తీసుకున్నా అవి నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కింద వస్తుంది. ఓకే, ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద క్లాస్ టుడే. రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ టుమారో. సార్ ఇన్స్టలేషన్ గురించి చెప్తానన్నారు.